Hola suscriptores de mi canal, en este video les traigo algo que me pareció muy interesante, es el Infinito Universo, espero que les guste. El Infinito Universo. Si tú vos viajaras, imagínate, al confín del universo, allá donde los teóricos dicen que limita con la nada, si pudiera hacerlo. Entonces el universo tendría fin y no sería un universo infinito, en estas condiciones, el universo tendría forma. ¿Cuál forma? No interesa, pero, tendría forma. Ya que todo lo finito posee, necesariamente, una forma. Ahora bien, supongamos que el cosmos fuese infinito, ¿qué forma tendría? Ninguna, ya que al ser infinito, forzosamente es amorfo, usted podría avanzar y avanzar hasta que se acabe el tiempo, pero, al ser el universo infinito, entonces el tiempo es eterno, por lo que si usted fuese eterno, podría toda la eternidad recorrer el espacio para buscar sus confines, y sería inútil ya que este no tiene fin. Ahora bien, si usted no puede encontrar el fin del universo, ya que este es infinito, entonces ¿dónde está el inicio? Usted podría, entonces tratar de buscar el inicio. Algunos se imaginan el universo como una esfera, y buscan el centro, como si este fuese el inicio, pero, sería una búsqueda inútil, ya que al ser infinito no tiene centro. Por lo tanto, el inicio de este también es infinito, de lo que se deduce que el universo no tendría principio ni fin. Si el universo es infinito, entonces, todo en él es infinito, la materia y la energía serían infinitas, por lo tanto, da lo mismo cuánta materia se degrade o cuánta energía se consuma, ya que estas son infinitas. Esto nos lleva a una cuestión interesante, si Dios ha creado el universo y todas las cosas, entonces el universo tiene una fecha de creación, y se podría pensar que es posible precisar la fecha de nacimiento de este. Se podría pensar que el universo se creó para siempre, pero, no es así ya que su duración dependería de la voluntad de su creador. Pero, si el universo es eterno, si no tiene fecha de nacimiento y no tiene fecha de expiración, entonces no podría haber sido creado por Dios, ya que ha estado ahí por siempre. En tal caso, tendría unas cualidades que son atribuibles solamente a Dios: la eternidad y la infinidad. ¿Y alguna vez te preguntaste si dos entidades infinitas y eternas pueden convivir en el mismo espacio y en el mismo tiempo? Afortunadamente, el infinito en la mente de un hombre es un concepto abstracto, que no alcanza a comprender, más bien intuye, y esto es bueno, de lo contrario caería en la locura. Por lo tanto, podría uno, para dar respuesta a lo anterior, decir que no. Pero, dándonos unas licencias podríamos pensar que una entidad podría estar contenida en otra, por lo tanto el universo no sería más que una manifestación de Dios, en su infinita grandeza. Pero, queda una duda: ¿cómo cabe un ente infinito dentro de otro que es infinito? En nuestro limitado intelecto eso no parece posible ya que el infinito no puede estar completo. Si fuese así, si el infinito se llenara, entonces dejaría de ser infinito. Por lo anterior, es más cómodo pensar que dentro de un espacio infinito existe un universo finito creado por Dios, eso nos permite estar de acuerdo con los físicos que postulan que el universo se expande, pero que su expansión será eterna. Y así debiera ser, ya que el universo nacido en el Big Bang se expande en un espacio infinito. Queda solo una pregunta. Si dentro del espacio infinito, existía la singularidad que dio origen al universo, y esta singularidad al explotar, lanzó toda su masa y energía en todas direcciones, entonces, en el punto exacto donde ésta estaba, no debe haber nada, solo debiera existir un gran espacio vacío. Para ello imagínese que el universo es un globo que se expande y que todo lo existente en él, está en la goma del globo, entonces, existe un gran espacio vacío cuyo centro sería la singularidad. Si ese vacío no existe, o no se ha demostrado, no podríamos pensar que a 15.000 millones de años luz, existe un eterno Big Bang que está creando materia para llenar un espacio infinito. De lo contrario, nuestro universo será finito dentro de un espacio infinito, donde pueden existir infinitos universos. Todos ellos gobernados por sus propias leyes, todas inmutables dictadas por un creador. If the general picture, however, of a Big Bang followed by an expanding universe is correct, what happened before that? Was the universe devoid of all matter and then the matter suddenly, somehow created? How did that happen? In many cultures, the customary answer is that a god or gods created the universe out of nothing. But if we wish to pursue this question courageously, we must, of course, ask the next question. Where did God come from? If we decide that this is an unanswerable question, why not save a step and conclude that the origin of the universe is
and unanswerable question. Or, if we say that God always existed, why not save a step and conclude that the universe always existed, that there's no need for a creation, it was always here? These are not easy questions. Cosmology brings us face to face with the deepest mysteries, with questions that were once treated only in religion and myth. Who knows for certain? Who shall here declare it? Whence was it born? Whence came creation? The gods are later than this world's formation. Who then can know the origins of the world? None knows whence creation arose, or whether he has or has not made it, he who surveys it from the lofty skies. Only he knows, or perhaps he knows not. These words are 3,500 years old. They're taken from the Rig Veda, a collection of early Sanskrit hymns. The most sophisticated ancient cosmological ideas came from Asia, and particularly from India. Here, there's a tradition of skeptical questioning and unself-conscious humility before the great cosmic mysteries. Amidst the routine of daily life, in, say, the harvesting and winnowing of grain, people all over the world have wondered, where did the universe come from? Asking this question is a hallmark of our species. There's a natural tendency to understand the origin of the cosmos in familiar biological terms, the mating of cosmic deities, or the hatching of a cosmic egg, or maybe the intonation of some magic phrase. The Big Bang is our modern scientific creation myth. It comes from the same human need to solve the cosmological riddle. Most cultures imagined the world to be only a few hundred human generations old. Hardly anyone guessed that the cosmos might be far older, but the ancient Hindus did. They, like every other society, noted and calibrated the cycles in nature. The rising and setting of the sun and stars, the phases of the moon, the passing of the seasons. All over South India, an age-old ceremony takes place every January, a rejoicing in the generosity of nature in the annual harvesting of the crops. Every January, nature provides the rice to celebrate Pongal. Even the draft animals are given the day off and garlanded with flowers. Colorful designs are painted on the ground to attract harmony and good fortune for the coming year. Pongal, a simple porridge, a mixture of rice and sweet milk, symbolizes the harvest, the return of the seasons. However, this is not merely a harvest festival. It has ties to an elegant and much deeper cosmological tradition.
Pongal festival is a rejoicing in the fact that there are cycles in nature. But how could such cycles come about unless the gods will them? And if there are cycles in the years of humans, might there not be cycles in the eons of the gods? The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer timescales still. There is the deep and appealing notion that the universe is but the dream of the God, who, after 100 Brahma years, dissolves himself into a dreamless sleep, and the universe dissolves with him, until, after another Brahma century, he stirs, recomposes himself, and begins again to dream the great cosmic lotus dream. Meanwhile, elsewhere, there are an infinite number of other universes, each with its own god, dreaming the cosmic dream. These great ideas are tempered by another, perhaps still greater. It is said that men may not be the dreams of the gods, but rather that the gods are the dreams of men.